Election Petition Tribunal has adjourned pre-trial hearing till next week Tuesday to enable the first, second, and third respondents enough time to respond to the notice. Hearing served them today. The chairman of Tribunal, Justice Tay Akume, in his ruling said the 7-day period allowed by electoral law for such should be observed. Adeyemi Abodere, who covered the proceedings, as did report. To the first, second, and third respondent, Professor Paul Ananaba, SAN, Bamidele Abolani, SAN, and Nathaniel Oki, SAN, had prayed the tribunal to grant them the stipulated 7 days as contained in the Electoral Act to respond to the pre-trial notice, which they said was served on them early this morning. According to them, they would need enough time to file their various responses to the pre-hearing notice and deny them the time stipulated by the electoral law might be counterproductive to their submission. Though counsel to the first and second petitioners, that is the All Progressive Congress and Governor Adegboyega Oyetola, opposed the pleas of the respondent and prayed that the tribunal abridge the time as stipulated in the Electoral Act to save the time of the tribunal. In his ruling, chairman of the tribunal, Justice Tasi Kumi, agreed with the prayers of the first, second, and third respondent and adjourned pre-hearing trial till next week Tuesday to allow them enough time to file their response to the pre-trial notice served on them this morning. According to Justice Tasi Kume, the pre-trial conference will begin fully on Tuesday. Speaking with OSBC News, counsels to the petitioners and respondent, Mr. Kayode Olatoke, Paul Ananaba, and Nathaniel Oki, expressed their feelings on the clear days by the rule, so that's why the court had to adjourn till Tuesday. There are certain aspects of procedure that we should first of all attend to before we can now go to the trial of the case proper. It is those issues that are supposed to be attended to preliminarily that we attended to. Oyetola had filed a petition rejecting the result of July 16 governorship election in Osun State, as declared by INEC. OSBC News observed tight security at the venue of the sitting, with the eagle-eyed security personnel in and around the High Court premises. Okefia Oshobo, Adeyemi Abodere, OSBC News. In the meantime, those new to the criminal justice system often wonder what a pre-trial conference is and what purposes it serves. Once again, Adeyemi Abodere spoke with legal practitioners on what pre-trial conference, which commenced today, will serve the Osun governorship election petition before the tribunal. His report. According to findings, a pre-trial conference, also known as settlement conference, is a meeting between each of the parties involved in a lawsuit, their respective lawyers, and a judge. The pre-trial conference serves several purposes. First, the process to be followed at trial will be discussed. The judge will verify that each side is prepared for the trial. Timing issues such as the number of witnesses and the order in which they will testify will be discussed to ensure that the trial will be completed as scheduled. Secondly, the pre-trial conference serves as an opportunity for each side to gauge the strength of his case. Each lawyer attending a pre-trial must prepare a written document called pre-trial memo. It summarizes the case that will be presented at the trial and is based upon the relevant document, testimony given at discoveries, and legal research. After reading the pre-trial memos and listening to the argument made by the lawyers at the pre-trial conference, the judge will offer an opinion as to the strengths and weaknesses of the case presented by each side. However, the pre-trial judge may not be the trial judge, since he or she has heard evidence about the lawsuit. Pre-trial is helpful in that it provides advance warning of weaknesses that need to be addressed before trial, and also encourages each side to be realistic about its chance of success. The final purpose of pre-trial conference is to encourage settlement. The vast majority of lawsuits do not proceed to trial, but are instead settled at some earlier point in the process.
Some legal practitioners, who include Mr. Abimbola Ige and Kolapo Alimi, spoke on the significance of pre-trial hearing. The preliminary stage of the retrial, where all the issues canvassed in the petition and the reply of the respondent will be streamlined to the issue that are germane. So pre-trial or pre-hearing will streamline what is the real issue, the bone of contention upon which the petition is based and upon which the reply of the respondent is based. So it is preliminary stage at which all the relevant documents that will be relied upon during the trial will be discussed, all the issues will be discussed, what will be expected, so that nobody will spring any surprise at each other. So that is the essence of pre-trial. During the pre-trial, in order to fast-track the process during the trial, you have to come up, you have to explain to the tribunal the number of witnesses you have front-loaded and the actual number you are actually calling during the trial. The documents you are relying on, those one you are objecting to, those one you don't have objection to. Then, if you have motions, some motion could be taken during the pre-trial. So all these things will have been resolved during the pre-trial. So that when the trial actually commences, you don't go do serere, all these things, you just go for full-blown trial. That is the essence, and it's to make it fast. As earlier stated, the judge who presided at the trial may not be the same judge who attended the pre-trial conference. The reason for this is that the pre-trial is intended to promote free and open settlement discussions and free expression of the judge on his or opinion of the trial. In all, pre-trial conference provides key opportunity for settlement, and it only lasts for just 7 days at most. Adeyemi Aboderi, OSBC News. Similarly, the Federal High Court sitting in Osogbo has adjourned the hearing of substantive suits against the proposed local government election, just as the Allied People Movement joins the suit. Saheed Adiboje covered the court sections. His report. There were arguments for and against the application filed by the Osun State Independent Electoral Commission to stop the substantive hearing of case filed by the People's Democratic Party seeking a stop on the proposed local government election. In his submission, the Director of Legal Services, OSEC, Mr. Jacob Anyayemi, explained that OSEC has appealed the previous ruling of the court granting the plaintiff an order of amendment in its suits. Mr. Anyayemi noted that since it is constitutional right to appeal judgment of the court, an application requesting a stop of the substantive hearing has been filed before the appellate court in Akure. There was a ruling in that one. PDP filed an application to amend, which we opposed that they cannot amend. Court granted their prayers to amend. Then we filed an appeal on it. So we just informed the court today that the compilation of record, the appeal itself, everything has been done. That the appeal had been entered at the Court of Appeal Akure with respect to that challenge to the ruling. So, and we filed a motion to stay further proceedings in that case. They informed the court that they intend to react to it, and consequently, the matter was adjourned to the same date. In his submission, a legal counsel of the People's Democratic Party, Mr. Ashim Abiyoye, was averse to the application as filed by OSEC, maintaining that it was just one of the ways to distract the court and boycott judgment. Election that is being challenged is about 2-3 weeks away now. So if the court should stay proceedings now, so then what is the effect of the suit? So we will be opposing the application, and the court has given us the opportunity by granting an adjournment till 29th, which is about 3 days away now, for us to be able to react to the application. So we'll be strongly
opposing the application. Meanwhile, the Allied People's Movement, through its counsel, Mr. Gideon Oludayo, said that the political party has keen interest in the local government election and as such joined the case without objections from the parties concerned. Well, the decision of the court is still fair, such that they have granted us our application to join. We have been granted to join the said suit, in that we have interest. As a party, we said we are interested. Our major concern is that we are interested in the matter. That ends the state news on OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon. ẹ̀ka sàn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la mú wá fún yín. Ìgbìmọ̀ tó ń gbàsùn tó ṣe lásìkò ìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láti fún olùjẹ́jọ́ kìíní ìkejì àti ìkẹta láǹfààní àti ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé ìpẹ̀jọ́ tí wọ́n rí gbà nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀. Onídàájọ́ Tẹ̀síkúmẹ̀ sọ pé ọjọ́ méje gan lòfin ètò ìdìbò là kalẹ̀ láti fi ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé ìpẹ̀jọ́ náà. Adéyẹmí Àbọ̀dẹ̀rìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ bá mi ká lọ. nígbà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn níwájú ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó ṣúyọ lásìkò ìdìbò gómìnà ọjọ́ 16 oṣù keje ọdún yìí, agbẹjọ́rò olùjẹ́jọ́ kìíní ìkejì àti ìkẹta ọ̀jọ̀gbọ́n Paul Ananaba, Bámidélé Abọ́lárìn àti Nathaniel Òkè tí wọ́n jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ agbẹjọ́rò béèrè fún ọjọ́ méje láti fèsì sí ìwé ìpẹ̀jọ́ tí wọ́n rí gbà lọ́wọ́ olùjẹ́jọ́ láàárọ̀ òní gẹ́gẹ́ bí ìwé òfin ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí ṣe là á kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, wọ́n nílò àkókò láti lè fi ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé ẹ̀sùn náà dáadáa kó tó di wípé ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ gan yóò bẹ̀rẹ̀, pẹ̀lú àlàyé pé tí wọn ò bá fún wọn lọ́jọ́ méje náà gẹ́gẹ́ bí òfin ètò ìdìbò ṣe là á kalẹ̀ fún wọn, ó lè tako ẹ̀tọ́ tí wọ́n ní lábẹ́ òfin gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́jọ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé agbẹjọ́rò olùpẹ̀jọ́ kìíní ti ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àti olùpẹ̀jọ́ kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tako ìbéèrè àwọn agbẹjọ́rò olùjẹ́jọ́ tí wọ́n sì rọ ilé-ẹjọ́ láti dín iye ọjọ́ táwọn olùjẹ́jọ́ lẹ́tọ̀ọ́ sí kù láti lè fèsì sí ìwé ìpẹ̀jọ́ náà. Àmọ́ nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí èyí, alága ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó ṣúyọ lásìkò ìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, onídàájọ́ Tẹ̀síkúmẹ̀ gba ìbéèrè àwọn olùjẹ́jọ́ wọlé tó sì fún wọn láàyè ọjọ́ méje gẹ́gẹ́ bí òfin ìdìbò ṣe là á kalẹ̀. Lẹ́yìn èyí ló sún ìgbẹ́jọ́ míì sí ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn agbẹjọ́rò olùjẹ́jọ́ ráàyè ṣe ohun tó yẹ lọ́nà àti lè fèsì sí ìwé ìpẹ̀jọ́ tí wọ́n ṣẹ̀ rí gbà láàárọ̀ òní. Gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ Tẹ̀síkúmẹ̀ ṣe wí, ọjọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ ní ìjókòó láàrin àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n yóò bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí, àwọn agbẹjọ́rò olùjẹ́jọ́ àti ti olùpẹ̀jọ́ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Ọlátókè, Paul Ananaba àti Nathaniel Òkè fìdùnnú wọn hàn sí àgbékalẹ̀ ilé ẹjọ́ náà.
ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Àyàntúnjì tó ṣojú olùpẹ̀jọ́ kìíní àti ìkejì àti ọ̀mọ̀wé Akíndélé Adékúnlé tó ṣojú olùjẹ́jọ́ kejì àti ìkẹta náà fèrò wọn hàn lórí àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́sùn tó ṣùyọ̀ ọ̀hún. a ó rántí pé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àti gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá gba ilé ẹjọ́ lọ láti tako àbájáde èsì ìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ 16 oṣù keje ọdún yìí tí àjọ elétò ìdìbò kéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àrígbámú ìròyìn ṣe fi yé ni. níṣe ni ètò àbórò tótó yíká ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó kalẹ̀ ságbègbè Òkè Fíà tí ìgbẹ́jọ́ náà ti ń wáyé. ẹ̀wẹ̀ ní báyìí àwọn èèyàn tó dàbí ẹni ìdájọ́ nípa ìwà ọ̀daràn ṣe àjèjì sí ti béèrè pé kí ni ìtumọ̀ ìjókòó ìgbẹ́jọ́ tó máa ń wáyé ṣáájú ìgbẹ́jọ́ gan àti pé kí ni pàtàkì rẹ̀. Adéyẹmí Abọ́dẹrìn tó fọ̀rọ̀ wá àwọn amòfin kan lẹ́nu wò lórí èyí nípa ìjókòó náà tó gbéra sọ lónìí ní ìdáhùn sí ìbéèrè ọ̀hún. Àbọ̀ ìròyìn náà rèé látẹnu Mújíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́. ìwádìí fi hàn pé ìjókòó náà jẹ́ èyí tó máa ń wáyé láàrin gbogbo àwọn tí ìgbẹ́jọ́ kàn, àwọn agbẹjọ́rò wọn àti adájọ́ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn náà. onírúurú ìfikùnlukùn ló máa ń wáyé níbi ìjókòó yìí. àkọ́kọ́ ni ọ̀nà tó yẹ kí ìgbẹ́jọ́ náà gbà. adájọ́ yóò rí dájú pé gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn ló gbáradì fún ìgbẹ́jọ́. bákan náà ni iye àwọn ẹlẹ́rìí àti àkókò tí ìgbẹ́jọ́ yóò fi wáyé. èkejì, ìjókòó tó máa ń wáyé ṣáájú ìbò tapátúntapásì yóò wo sàkún bí àwíjàre wọn bá ṣe déédéé sí àti ohun tó bá kù díẹ̀ káàtó nípa àwíjàre wọn. àmọ́ ṣá kì í ṣe adájọ́ tó bá darí ìjókòó yìí náà ni yóò darí ìgbẹ́jọ́ gan níwọ̀n ìgbà tí adájọ́ bẹ́ẹ̀ ti láǹfààní àti gbọ́ nípa ẹ̀rí ọlọ́kùn òjọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. irú ìjókòó yìí máa ń ṣèrànwọ́ nítorí ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe àtúnṣe sáwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó nípa àgbékalẹ̀ náà. ìpele tó gbẹ̀yìn níbi ìjókòó yìí ni àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ìyànjú nípa ẹjọ́ náà. láwọn ìgbà míì wọ́n máa ń yanjú irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ láì tẹ̀síwájú sílé ẹjọ́. àwọn amòfin kan nínú èyí tá a ti rí ọ̀gbẹ́ni Abímbọ́lá Ìgè àti ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Kúálímì sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ìjókòó yìí. ẹ wo kí lẹ gbé wá yẹn, kí làwa náà gbé wá, ǹjẹ́ nǹkan kan wà tá a fẹ́ yọ kúrò ńbẹ̀, ǹjẹ́ nǹkan kan wà tá a fẹ́ dúró lórí gan, ntúmọ̀ tí pìtàyà dúró lé lórí nìyẹn. nítorí fi yàtọ̀ sí tíráyà gangan ni pé ní stage tá a wà yìí a ní máa gba ẹ̀rí kankan wọlé, a ní máa sọ pé báyìí tàbí ká máa pa àwọn ẹlẹ́rìí àpẹ lẹ́rìí báyìí. ohun tá a fẹ́ mọ̀ ni pé iye ẹlẹ́rìí mélòó gan lẹ fẹ́ pè, 25 lẹ list, ṣé gbogbo 25 yẹn náà lẹ fẹ́ pè àbí mẹ́ta péré àbí ẹ̀ tó pè sí. gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó ní a sọ̀rọ̀ lé lórí. tó tẹ bá ní abẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́jọ́ ìbáyìí o ẹlẹ́rìí lẹ máa pè kìí pẹ́sẹ̀ kọ́kọ́ máa argue àwọn nǹkan tí ò relevant. so nínú pretrial kan wọ́n bí í léèrè pé ẹlẹ́rìí mélòó lẹ fẹ́ kó wá síwájú ilé ẹjọ́ ẹ ti sọ. àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì wo ni àwọn èèyàn tó pè tẹ́ ẹ pè lẹ́jọ́ tàbí tó pè yín lẹ́jọ́ fẹ́ kó wá sílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n tó jẹ́ yí pé ẹ ní tako ẹ ti mọ̀, àwọn olè fẹ́ tako ẹ ti máa mọ̀, àwọn kan wo ni ẹ tún ní sọ tó jẹ́ pé tẹ́jọ́ yìí bá bẹ̀rẹ̀ wọn àfẹ́ kẹ́jọ́ dúró, so ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀. tá ò bá gbàgbé kì í ṣe adájọ́ tó bá darí irú ìjókòó yìí ni yóò tún darí ìgbẹ́jọ́ gan. pàtàkì irú ìjókòó yìí ni pé ó máa ń fààyè sílẹ̀ fáwọn tọ́rọ̀ kàn láti sọ èrò ọkàn wọn fún adájọ́ láì ṣẹnupò. lákòótán ìjókòó tó máa ń wáyé ṣáájú ìgbẹ́jọ́ yìí máa ń fààyè sílẹ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ nítùbínùbí. ọjọ́ 7 ó pẹ́ tán ló fi máa ń wáyé. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. wáyé ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó kalẹ̀ sílùú Òṣogbo ti sún ìgbẹ́jọ́ nípa ẹjọ́ táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan pè tako ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà nípìnlẹ̀ yìí síwájú. Saheed Adébọ́jẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí ìjókòó ilé ẹjọ́ náà ṣe lọ àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí látẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́. báwọn èèyàn kan ṣe faramọ́ kájọ elétò ìdìbò nípìnlẹ̀ yìí ó sì tẹ̀síwájú nípa ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí làwọn kan wòye pé kò tọ́ kájọ náà ṣe ètò ìdìbò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ bí òṣèlú PDP ṣe pẹjọ́ tako ìgbésẹ̀ àjọ náà lórí ètò ìdìbò náà. nínú ọ̀rọ̀ olùdarí ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ òfin lábẹ́ àjọ OSEC ọ̀gbẹ́ni Jacob Anyanyemi ó ṣàlàyé pé àjọ OSEC ti pẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. ọ̀gbẹ́ni Anyanyemi tọ́ka sí pé níwọ̀n ìgbà tájọ náà lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn èyí tó ló ti wà níwájú ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tó kalẹ̀ sílùú Àkúrẹ́ báyìí. ilé ẹjọ́ ti gbé orílẹ̀ nǹkan kalẹ̀ lórí eléyìí tí PDP pè
wọ́n láwọn fẹ́ amend wọ́n fẹ́ tún ìwé tí wọ́n gbé wá sílé ẹjọ́ ṣe àní wọn ò lè tún ṣe so tubẹ̀ torí pé ilé ẹjọ́ ni wọ́n lè tún ṣe tí ó dẹ̀ tẹ́ olùjẹ́jọ́ kejì lọ́rùn so wọ́n forí lé Àkúrẹ́ gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe wọ́n ti ṣe so wọ́n ti fún ẹjọ́ yẹn gan ní nọ́mbà ní Àkúrẹ́ so yẹn la fi padà wá wípé níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti fún wa ní nọ́mbà l'Àkúrẹ́ o kí ilé ẹjọ́ kó dáwọ́ dúró lórí ẹ̀ kí ilé ẹjọ́ tó ga l'Àkúrẹ́ kí wọ́n fi sọ̀rọ̀ lórí bóyá ilé ẹjọ́ ní àṣẹ àti sọ pé kí wọ́n tún ìwé tán gbé wá yẹn ṣe àbí kò ní. lérò tí agbẹjọ́rò fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀gbẹ́ni Azeem Abioye ẹni tó tako ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí ó sì ẹ̀kípé ọ̀hún ó tẹnumọ́ pé ọ̀nà àti fọ̀tẹ̀sílẹ̀ máa pa làpálàpá nígbésẹ̀ àjọ ó sì ẹ̀kí jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. ó ti wà ní kóòtù tó di pé wọ́n ṣe òfin yẹn tó látàrí ìdílé wa ṣe gbé ìwé wa wípé kílé ẹjọ́ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe ìwé ẹjọ́ wa láti lè bá jẹ́ wípé òfin tí ó sì fẹ́ lò ká gbé wọ inú ẹjọ́ tí à ń ṣe pé kílé ẹjọ́ wò papọ̀ mọ́ra wọn. so eléyìí ni kóòtù sì gbà á láàyè bẹ́ẹ̀ àmọ́ àwọn tí a pè ní ẹjọ́ àwọn ó sec particularly àwọn ò faramọ́ so wọ́n ti gbalẹ̀ ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lọ wọ́n á gbé ìwé wá sílé ẹjọ́ láàárọ̀ wípé kílé ẹjọ́ dáwọ́ dúró lórí gbogbo tó bá ń ṣe kí a fi parí ẹjọ́ eléyìí ò sì kò bójú mu. òṣèlú Allied People's Movement ọ̀gbẹ́ni Gideon Olúdáyọ̀ ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ òṣèlú náà nífẹ̀ẹ́ sọ̀rọ̀ ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún èyí tó ní ló mú kó dá sọ̀rọ̀ ìgbẹ́jọ́. ìgbé wa ni pé kí wọ́n má jẹ́ kí ó sí ẹ̀kí election yẹn ṣùgbọ́n àwa pátì tiwa àwa ṣe tán fún àrẹ́dì pé kí election yẹn. ní báyìí ilé ẹjọ́ ti sún ìgbẹ́jọ́ sí Àlàmísì ọjọ́ 29 oṣù tá a wà yìí Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ OSBC.